Hello, everyone. Hi, all the Purvakyan podcast listeners. Today, we will be continuing the second part of our episode 5. That is, our episode 5 of the Women of the Week mini series. Today, we will be interviewing Mrs. Sunita. Don't worry, guys, there is no error in the script. Her name is Sunita itself. Although in the previous episode, we also interviewed Two Aaji, who is Sunita Patankar. Today, we will be interviewing Sunita Chitare. Stay tuned. So let us begin our interview. Mag Ajji, please introduce yourself and your business to all the listeners. माझं नाव सुनीता दत्तात्रय चितळे. मी बायकांच्या खूप आग्रह असतं, खूप याचे असतं. मी खरा हा धंदा चालू केला. धंदा म्हणजे तसा मी 60 वर्षानंतर पुढं चालू केलेलं आहे. पण बायकांनाच प्रोत्साहन मिळण्यासाठी, हे बायकांच्या कर्तृत्वासाठी मी हे उद्योग चालू केलेला आहे. तो पुढं जावा अशी माझी इच्छा आहे. So Ajji, how did this business actually come to life? How did it start? How did every operation in the business actually start? म्हणजे ह्या बिझनेसची सुरुवात नक्की कशी झाली? की तुम्ही म्हणला महिला येऊन त्यांनी तुम्हाला प्रोत्साहन दिलं, त्यांची इच्छा व्यक्त केली. पण नक्की सुरुवात कशी झाली? ह्या घटनेचं जरासं सांगा. मी म्हणजे मला एक स्वतःला आवड होती की सगळ्या बायकांना मुख्य सगळ्या एकत्र करायच्या आणि त्यांच्याकडनं वेगवेगळे आपले उपक्रम करून घ्यायचे, ही मला पहिल्यापासून आवड आहे, म्हणजे अगदी लहानपणापासून. त्याप्रमाणे इथं आल्यावरती सुद्धा, आणि मला इथं आल्यावर सुद्धा माझ्या सासऱ्याने किंवा कोणी याच्याबद्दल मला कधी अडवणूक केली नाही. सतत ते मला प्रोत्साहन द्यायचे सासरे मुख्यतः. वय वर्ष 90 होतं तरीसुद्धा ते कधी माझ्या घराच्या बाहेर पडायचं नाही वगैरे कधी बोलले नाही. त्याच्यामुळं मी हे करू शकले. आणि सुरुवातीला आमचं मोठं मंडळ होतं, महिला मंडळ म्हणून, वनिता मंडळ. त्याच्यात आम्ही खूप उपक्रम केले. त्याच्यातनं थोडे दिवस गेल्यानंतर काही कारणाने थोडंसं ते मागं पडत गेलं. मग परत एकदा मी शिफ्ट झाले दुसरीकडं. तर त्या घरात रोज जायची मी, पहिल्या घरात. तर तिथं बायका यायच्या, भेटायच्या, बोलायच्या. मग म्हणाले की आता इतके दिवस आपण एवढे वेगवेगळं करत होतो, आता सगळं बंद पडलं आहे, परत चालू करूया. मी म्हटलं करूया, केव्हाही मी यायला तयार आहे. मग त्याच्यावरच त्या म्हणाल्या की नुसतं आपलं गप्पा मारणं किंवा नुसतं बाकीचे उपक्रम करण्यापेक्षा एक काहीतरी अर्थार्जनाचा, लोकांना काहीतरी त्यातनं मिळेल असं काहीतरी करूया. आणि या ह्याच्यात तर आहे. मग काय करावं, 1-2 दिवस, कारण तशा बायका शिकलेल्या नव्हत्या, अज्ञानी बायका होत्या. त्याच्यामुळे त्यानं जास्त काय सांगायचं, कुठले क्लास घ्यायचे, काय करायचं, तर 1-2 दिवस त्याच्याबद्दल विचार केला. आणि मग म्हटलं आता बायकांना देण्यासारखं म्हणजे, आणि आमच्या डोळ्यासमोर खाद्यपदार्थांचं सगळं हे असल्यामुळं त्यातलंच सुचलं. आणि म्हटलं आता आपण हे चालू करूया म्हणून बायकांना हे करायचं सांगितलं. त्यांनाही ते आवडलं आणि चालू केलं. सुरुवात करताना फक्त म्हणजे आधी मुळातच ठरवतं की घरातनं कुणीही पैसा आणायचा नाही. आणि आपलं एक काय सुरुवातीचं भांडवल अगदी जरुरीपुरतं लागतं तेवढं आपण जमा करायचं आणि चालू करायचं. त्याप्रमाणे मी 1 पोळपाट लाटणं आणि 1 किलो उडदाची डाळ त्या बायकांना आणून दिली. आणि म्हटलं चालू करायचं. डाळीचं पीठसुद्धा आम्ही जात्यावर दळलं आणि चालू केलं. आणि तिथून चालू मग त्याच्यात बायकांना आवडही निर्माण झाली. मग तिथून एक 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 चालू झालं आमचं. So we also have with us our mother, that is Ajji's daughter-in-law, Bhakti Chitare, who is also an integrated part of this business. So let us hear a few words from Bhakti Chitare as well. Hello. Hello, Namaskar. I'm a partner of the entrepreneurial venture that Sunita Chitare has launched, and me, my other sister-in-law, and
another sister-in-law. So we are a part of this too. And I would like to say that first of all, she's a huge inspiration to all of us, and I think she's an inspiration to many of the female in the generations, because after the age of retirement, that is after the age of 60, my mother-in-law, Sunita Chitale, began with this venture. And as she stated, initially she was always very active right from her childhood. But after she married into this huge business family, she had a little bit of duties to perform, because the business was upcoming, and her husband had to, really attend full time to the business and grow. So she had the responsibility of her in-laws. And her father-in-law was very particular with his things. He was very loving and he was very considerate. So he did allow her to do all her activities. He never stopped her from, she had this big group, Vanita Mahila Mandal, which she had created after she got married and came to Bhilavdi. And he always encouraged her to do her own activities. But she could not actually go and work outside or do her own venture, because she had her children's responsibility and the other responsibilities, domestic responsibilities as well. But then, after the age of 60, when she really finally realized that she has, done all her share of whatever responsibility she has to do, she finally wanted to do something which she always had in mind. And it happened so that the females from this group always wanted to do something, and they always wanted to be occupied or begin something new. But then lack of education was a hurdle, because these ladies were not well educated. So Aji could not actually get some experts and teach them something, or put them into some kind of academics. So then what was the thing, what was the strength these ladies had on which they could actually venture into some business? So it happened so in the year 2009. Yeah, a few of the ladies came to her, and like they had a discussion, and then finally they realized that papad making, and these unhari padarth, which we say, the summer snacks that are made, yeah. So these were the forte, and everybody did them, and a variety of them in Bhilavdi. In this region, people love doing that. So they came up with an idea that let's not take any kind of finance from any family member. Personal finance that you have saved upon, let's begin with that. And luckily she shifted from the original vada where they were staying to another house, another place. So that premises was available for the business, to begin the business. So there they came together, and with mere 100 rupees from her own pocket, she bought this udad dal for the ladies, and they actually pounded it, and a polpat and latner, which we need for the for making the papads. And this they bought together, and they began experimenting how it goes, how you have to have long shelf life, the taste has to be proper, because when you make it for your own house, it's a different case. But when you make it as a business and you're going to make a standard out of it, you have to practice on it. So for a few months they did practice on the taste. They experimented new things, and after that, slowly they began with selling these products, and that is how the journey began. Mag Ajji, we saw how exactly the business started and how it, was given birth to. Ata, let's see how it got its name. What was the idea behind its name? नाव कसं नक्की पडलं आपल्या ह्या बिझनेसला, आणि नक्की काय तुम्ही ठरवलं करायचं ह्या बिझनेसमध्ये, ह्याचं जरासं सांगा आम्हाला. पहिले 2-4 वर्ष आम्ही असंच मजा या नावाखालीच बिझनेस करत होतो. पण त्याच्यानंतर 4 वर्षांनी वाटलं की आपण हा जरा धंदा वाढवूया. मग त्याच्यासाठी वाढवायचा म्हणजे त्या अटी असायच्या की 1 लाखाच्या वर झालं की रजिस्टर करावं लागतं, हे करावं लागतं. मग त्या अटीप्रमाणे रजिस्टर करायची वेळ आली. साधारण 13 साली रजिस्टर केलं.
तर रजिस्टर करताना आपल्या बिझनेसचं नाव म्हणजे धंद्याचं नाव हे सगळं द्यावं लागतं. मग त्या बायकांचं बोलणं झालं काय देऊया नाव. मग मी सुचवली ती बरीच 10-12 नावं सुचवली ती. पण त्याच्यात आमच्या एक दोघींचं म्हणणं पडलं की नाही तुमचं त्याच्यात काहीतरी नाव आलं पाहिजे. मी म्हटलं माझं नाव कशासाठी आलं पाहिजे, आपण सगळ्यांचा मिळून धंदा या. नाही नाही पण तरीसुद्धा तुमच्या मार्गदर्शनाच्या खाली त्याच्यामुळं तुमचं नाव आलंच पाहिजे. मग काय करता करता मग सूची आता तर तुम्ही ओळखलं असेल सूची म्हणजे काय ते सगळ्यांनी. Yes, because now after such a long time in 2013, the business had to be registered, and you cannot register a business without giving it a name. So they started to search for what kind of name could be there, and there were no unique names. The workers also wanted a name wherein Aji's contribution could be highlighted. So the name of the business became Suchi. And we can automatically understand that Suchi is an abbreviation of Sunita Chitay. आणि आजी सूचीचं मराठीमध्ये पण वेगळा अर्थ आहे ना. सूची ऑल्सो मीन्स लाईक अ लिस्ट. येस येस, अनुक्रम असं असतं. मग आम्हाला एक नुसतं पापडच करायचं नव्हते, आणखीन वेगवेगळे पदार्थ सुचायला लागले. त्याच्यामुळे मग आम्ही अनुक्रमाने हे करायचं, संधान साधायचं म्हणून सूची हे नाव परफेक्ट ठरवलं. वाह, की म्हणजे you do not want to 2-3 options that are there in your products, but grow your business to such a length that there will be a list and list of products that you will be selling to everybody. So that means a suchi of your suchi products. So now that we know every detail about how Suchi actually began, even its name and how it started in the first place, let us see the progress of Suchi up till now, 2022. Yes, it's me again. And proudly I can say in 2009 they began with a mere 100 rupees. And initially they thought that they'll just give it a try and see how people like it, how they like it, whether they'll be consistent with it or no. And yes, it did successfully go on and on. And in the year 2013, it happened so that once you cross the benchmark of 1 lakh rupees as your turnover, it is mandatory that you register your company. But after that, these ladies really put their heart into it because they were getting financially independent. And so they put their heart into it, and it happened so that by the year 2013, the turnover of Suchi was 1 lakh, which is now in year 2022 become 16 lakhs. And this is without any help from anybody. They have done it independently on their own. They have branded it and rebranded it twice. They have their own label, they have their own standard. And now Suchi is regarded as a quality product in the market. So this is how they have really achieved. And kudos to all these ladies. What an inspirational story. Such a big progress has happened up till now. That wouldn't have been an easy thing. There must have been so many obstacles in the way, so many hurdles for those who are just learning from scratch. So, मग आजी जराशा जे काय अडचणी आल्या, जे कुठं एक क्षण आलं की तुम्हाला वाटलं की हा उद्योग जास्तच होतोय, तो आता थांबवायला पाहिजे, कुठेतरी बंद करायला पाहिजे, असं कधी काही झालं का? असं म्हणजे सुरुवातीला कारण तसं आम्ही त्या ह्याच्यात काही एकदमच पडलेलं असल्यामुळं बाहेरचे तांत्रिक काही अडचणी काही त्या सोडवताना जरा आम्हाला त्रास होत होता, कारण आम्हाला तशी माहिती काहीच नव्हतं. जरी मी एका बिझनेसमॅनची बायको असली तरीसुद्धा आमचं ऑफिस वर्क किंवा हे काही करण्याची वेळ कधी आलेली नव्हती. त्याच्यामुळे काही हे बिझनेस वाढत गेल्यावरती हे तांत्रिक हे डिफिकल्टीज खूप यायला लागल्या. काही मशिनरी आम्ही घेतली, त्या मशिनरीमध्ये काही दुरुस्ती करायची हे सगळ्याची. मग त्यावेळेला मला मात्र माझ्या पतीने म्हणजे दत्तात्रय भास्करजी यांनी मला खूप मदत केली. त्यांनी स्वतः म्हणजे येऊन बघायचं आहे स्वतः किंवा कुणालाही मदतीला पाठवायचं आहे, आणि अशी त्यांनी मला मदत खूप केली. त्याच्यामुळे मी पुढं आता जाऊ शकले त्याच्या. आणि मला त्यांच्या त्या मदतीमुळं मी
उभारली आणि धंदा पुढं नेऊ शकते. हे सगळं होत गेलं आणि मध्येच एक दुर्घटना घडली, म्हणजे माझे पतिराज सोडून गेले. त्याच्यामुळे जरा थोडी मी निराश, म्हणजे आम्ही निराश झालेलो होतो. त्याच्यातच तर कोविड चालू झालं. त्याच्यामुळे सगळंच बंद पडण्यातच आलेलं होतं. मग ते कोविडचं वगैरे सगळं संपल्यावरती सगळी म्हणाली की तुमचं उद्योगाला चालू करा. म्हटलं नाही, मला नाही बरं वाटत आहे हे चालू करायला आता. नाही, आम्ही तुम्हाला हवी ती मदत करतो, आम्ही तुमचं पुढं चालू करतो, फक्त हो म्हणा तुम्ही. असं माझ्या मुलांनी सांगितलं, सुनानेही सांगितलं आणि मग त्यातून हा उद्योग चालू झाला आणि आता तो म्हणजे बायकाही इंटरेस्ट घेऊन ते सगळी कामं करतायत. त्याच्यामुळे आता वाटतं की नको, हे आता इथंपर्यंत आलं आहे तर जरा पुढं जाऊ दे, व्यवस्थित पुढं जाऊ दे असे वाटतं. म्हणून मी परत त्याच्यात जरा इंटरेस्ट घेऊन काम करायला सुरुवात केली जोराने. So you have had so many tussles with time, so many hurdles, and at the initial stages, some of the difficulties that you faced with technical issues or with machinery and all that, that not all women could, solve these issues. So you needed some outside help, and that the biggest help that you got, the biggest support that you got, was your husband, Shri Dattatreya Chitay. That was my grandfather who supported you throughout every hurdle that you had, even to leave the business things, the small things that were going on in the business, to leave those, come and supervise what was going on in Suchi every single day. So you were able to come up on your feet with such a big support at your back. But there was an untimely death that happened of Sri Dattatreya Chitay during just before COVID, I would like to say, in 2020. And then COVID came, and eventually your business had to stay pause, at a state of pause. And after COVID freed up, you yourself did not feel like starting the business again. And anyways, COVID had caused it to pause, so you thought that why restart? But you had your children beside you, you had your daughter-in-laws beside you, who encouraged you that you cannot stop now. You have started this business to do something with a motive, with a mission, and this was your lifelong wish to happen, to grow this business. So they just needed you to say yes. And with that thought in mind, you too said yes. You said that let's start with it. And now this business has grown so much. Now that you see that all your women workforce have avid interest in this and they wish to grow this business, so you also feel that why stop now? Let's grow till the peaks as much as we can. So Ajji, this entire process has definitely taught you a lot. It has taught the people around you a lot. So what are those skills that you think you developed during this entire journey that is still going on? But what are the skills that you think you developed, and these skills that you already had but you'd never recognized until you came into this business and started using these skills? मग असे काय स्किल्स आहेत की तुम्हाला आधी होते पण त्याचा वापर झाला नाही बिझनेसमध्ये, उद्योगामध्ये यायच्या आधी, आणि काय नवीन शिकलाय तुम्ही ह्या पूर्ण प्रोसेसमधनं? या उद्योगात धंद्यात म्हणजे मुख्य मी काय शिकले, तर मला असे दुसऱ्याच्या समोर असं मुलाखत देणं किंवा भाषण करणं हे समजत नव्हतं. म्हणजे येत नव्हतं नाही, पण ते बाहेर पडत नव्हतं. पण मला हे सगळं करायला बाजार म्हणजे धान्य आणायचं, काही हे करायचं, तर त्याच्यासाठी मला स्वतःलाच, कारण बायका तुम्ही चला वहिनी, तुम्ही चला वहिनी, त्याच्यामुळं मी असल्याशिवाय त्या काही करू शकत नव्हत्या. त्याच्यामुळं प्रत्येक गोष्टीला टेक्निकली काही करायचं असेल, त्यानंतर ऑफिसर काय करायचं असेल, किंवा पदार्थ कुठला करायचा आहे, कशा पद्धतीने करायचा आहे हे बघायचं असेल, तर ते सगळं मलाच बघावे लागायचं. त्याच्यामुळे त्यात तर हे सगळ्या गोष्टी बारीक सारीक जे आपल्याला वाटतात की हे काय धंदा, काय 4 पैसे वस्तू दिल्या आणि घेतले की झालं, पण तसं नाही आहे. त्याच्यात इतक्या बारीक सारीक गोष्टी असतात की त्या आपण करायला लागतात, आणि त्या केल्यावर ते हे मोठं होतं हे माझ्या लक्षात आलं. आणि त्यात तर मग मला त्याला खूप शिकायला मिळालं. खूप म्हणजे खूपच जगात काय चालतं याचे अनुभव खूप आले त्याच्यातून मला. सो यू मीन टू से की अटेन्शन टू डिटेल,
ते एक गोष्ट असायला पाहिजे, दॅट you need to know how to express whatever your product is. You need to understand every detail about your product so that you can improve it, so that you can improve its quality. And another thing is to have avid communication, how to communicate with even each other in the workforce, how to communicate with our customers. Every single process you need communication, and because of that you are able to give such a nice interview today as well. Ma Aji, what else? What are the other things that you learned? आणि यातून एक मात्र मी शिकले, की आपण रोजचे पदार्थ आपण करतच असतो, पण त्याच पदार्थातनं वेगळं काही करता येईल का? तर असं एक डोक्यात आलं आणि ते मी सतत आता ते पूर्वीपासूनच मला ती आवडच आहे, की एका पदार्थातनं दुसरा पदार्थ तयार करायचे. मग त्या ह्याच्यातून मला खूप शिकायला मिळालं. म्हणजे आणखीन एक चिकाटी कशी पाहिजे, म्हणजे एखादी गोष्ट करायची तर ती शेवटपर्यंत चांगली होण्यासाठी धडपडणं, तिच्यातली जी चिकाटी आहे ती मात्र मी चांगली याच्यातनं शिकली. आणि त्या ह्याच्यातच डोक्यात आलं माझ्या, की बरेच जणं आपल्या महाराष्ट्रात तर बरीच जणे उपवास करतात, तर त्यांना प्रवास करताना उपवासाची फार पंचायती येते. मग त्यातनं त्या ह्याच्यात काढून, म्हणजे एकदा मी असेच युरोप ट्रिपला गेलेले असताना माझेच 2 वेळा उपवास आले, तर ते मिळत नाही प्रवासात. म्हणून मग मी त्यावेळेला त्याच्यावर विचार केला आणि मी येऊन म्हटलं आपण करून तरी बघूया. मग तर करून घेऊन गेले, तर इतकं छान शेवटपर्यंत अगदी ताजं आहे असं वाटत होतं आणि पोटही भरलं. त्याच्यामुळं म्हटलं हे पदार्थ आपल्याला त्याच्यात सूचीमध्ये करायला काहीच हरकत नाही आहे. आणि मग मी तो पदार्थ चालू केला आणि तो चटपटा म्हणून अगदी प्रसिद्ध झाला. सगळी एवढ्या आवडीने खातात, सहज म्हणून मुलंही खातात, उपासाला म्हणून आवडीने सगळी खातात आणि खूपच तो प्रसिद्ध झाला. तो इतका प्रसिद्ध झाला की मलाही त्याचं अडिक्शन झाल्यासारखं झालेलं आहे. आय एम ऑलमोस्ट अडिक्टेड टू दॅट न्यू प्रोडक्ट चटपटा. अँड this was the one skill that she learned is that keep on innovating. Before that, absolutely never give up. You need to have that drive, you need to have that dedication wherein no matter what kind of obstacles come in front of you, you need to learn to never give up and just keep moving forward. And from that, she learned that she needs to add some innovation into her products. Yes, the quality is very important, but there needs to be some different flavor, some different combinations that she needs to try out. And because of her nature of experimenting, she thought of the best way to make this innovation useful for everyone. That is from her own experience. She fasts quite frequently, and she has seen that during trips there isn't quite a lot of opportunity for people to get these not fast food as in junk food people, fast appropriate food. So she thought of incorporating this into her business, making snacks that can be eaten during trips for the people who are doing a fast. So one of these innovative products was chatpata. Like I said, every person is now addicted to chatpata once they eat it. पोटॅटो चटपटा. पोटॅटो सर्वांच्याच आवडीचा हा पदार्थ. बटाटा अत्यंत कम्फर्टिंग फूड आहे. सूची घेऊन येत आहे तुमच्यासाठी एक असा खमंग बटाट्याचा पदार्थ, पोटॅटो चटपटा. अशा ह्या पावसाळी वातावरणात गरम गरम चहा किंवा कॉफी आणि पोटॅटो चटपटा, वाह क्या बात है. नक्की 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 आणून बघा आणि खाऊन बघा. आमच्या घरात तर इतका आवडीचा पदार्थ आहे हा, की पुडा फोडला की कधी संपला कळतच नाही. नक्की खाऊन बघा आजचा पदार्थ पोटॅटो चटपटा. अगं सावनी, माझ्या प्लेटमधला चटपटा संपवलास पण. वाव, किती क्रंची आणि कम्फर्टिंग आहे चटपटा. असंच एकदा आम्ही बोलत बसलेलं असताना, गप्पा मारत असताना एक माझा पुतणा म्हणाला, की काकू तू हे का करत नाहीस, केळी वेपर्स का करत नाहीस तुझ्या ह्याच्यात. म्हटलं म्हणजे असं आत्तापर्यंत डोक्यात नाही आलं,
तू म्हणतोस तर बघते मी करून. आणि घरची शेती असल्यामुळं घरात केळी पण होती, सहज करून पाहिली, जमली आणि ते चालू करू. तर इतके आता ते 2-3 प्रकार फ्लेवर आमचे एवढे प्रसिद्ध झालेले आहेत की म्हणजे बाकीचे घरोघरी मिळतात केळी वेफर्स, पण हे केळी वेफर्स तुमच्यासारखे कुणाचंही नसतात, असं प्रत्येकजण आम्हाला सांगत असतो आणि इतके ते प्रसिद्ध झालेले आहेत. तसाच अजून एक आमचा हे चालू आहे की दाणा लाडू, शेंगदाणा लाडू. लाडू अगदी गोळीसारखा बारका असतो, पण त्या लाडवात म्हणजे काय आपण प्रोटीन्स म्हणतो तसं प्रोटीन्स, शेंगदाणा, राजगिरा आणि गूळ. आणि एवढा प्रसिद्ध झाला, एक तोंडात टाकला की मुलं अगदी खुश होतात हे खाल्ल्यावर. तर अवश्य तो तुम्ही सर्वांनी खाऊन बघावा. इतका हे आहे, त्यांनी एनर्जी तर वाढेलच तुमची. आणि खूपच छान आहे तो पदार्थ. असे आम्ही शोधून शोधून काढून पदार्थ चालू केलेले. त्यानंतर सुगंधी पान चालू केलेलं आहे. असे बरेच पदार्थ आहेत. आणि रोज खाण्याचे ह्याचे भाजीसाठी म्हणून, भाजीचे सांडगे म्हणून या भागात खूप प्रसिद्ध असतात, ते आम्ही करतो. Yes, there's this interesting tale about another product which is famous apart from the chatpata. Actually, Ajji's, my mother-in-law's nephew, was looking out for banana chips. And the taste and quality that he wanted, he was not getting it from any other vendor. So he just called her and he asked her, Ki Kaku, can you try making banana chips in a particular quality for us? So she was like, it was a new thing, someone asking from, ki you really want to innovate and do some new product. So she took up the challenge, and as we know her, she is always ready for challenges. So she took up the challenge, and then because there were banana plantation in our farms, so she for experiment she bought a few bananas from there, and then she tried it in different ways, because you have to have different, the taste has to be perfect. So she tried it in her own way, and the difference between the other banana chips products that you get from outside and hers, Suchi's, is the difference is these are very thin. They are like paper thin, and so they taste very different. And the flavors that she has bought in, the masala that she uses, the combination is really different, and it is amazing. You can't stop at one. I'm a fan too. Banana chips. बनाना चिप्स, सुचीचे बनाना चिप्स माझे फेवरेट आहेत. मी ते कधीही खाऊ शकते. आणि त्यांचा मसाला यमी, तो तर मी नुसता पण खाऊ शकते. नुसता मसाला नाही आहे खायचा आहे, चिप्स खायचे आहेत आपल्याला. हो, विदाउट मसाला सुद्धा प्लेन सॉल्टेडवाले इतके खमंग, मस्त ताजे ताजे तळलेले वाटतात, किती छान वाटतात. सुची महिला उद्योग आपल्यासाठी घेऊन येत आहे बनाना चिप्स. नक्की खाऊन बघा. And from there on, she has been innovating many products. She's even done fryams, which are a different type of fryams, which are nutritious ones. Then she even, these ladies even went ahead with marble-sized shengdana rasgira ladu, which are very nutritious. Rather than having all these supplements, you could really pop just one of this, and there you get your iron and protein supplement. So they have innovated. At the same time, they have kept in mind that it should not become fast food. It should be nutritious food, everyday food, which should be easily available to everybody at affordable prices, and that is the highlight. So Ajji, coming to the last question. Where do you see Suchi in the future? सुचीचं पुढचं जे काय प्रवास आहे, त्याचं स्वप्न काय आहे तुमच्याकडे? प्रवास पुढचं म्हणजे खूपच इच्छा आहे की एवढं सगळ्या बायकांनी आपली मेहनत घेऊन केलेलं आहे, तर त्या मेहनतीला चांगलं फळ मिळावं. आणि ते चांगलं फळ म्हणजे पुढं यशस्वी खूप व्हावं, म्हणजे वरचं यशाचं शिखर गाठावं. थोडक्यात माझं जो धंदा आहे, चितळी धंदा, त्याच्या निदान लेवलला जायचा तरी प्रयत्न आम्ही करावा, असं मला असं वाटतं. त्याच्यात थँक्यू.
मला मुलाखतीला बोलवलं. मी काय त्या ह्याच्यातली नाही, पण माझ्या नातीने मला आग्रहाने बोलवलं. त्याच्याबद्दल थँक्यू सगळ्यांना. नाही आजी, मी तुम्हाला थँक्यू म्हणायला पाहिजे, कारण की तुम्ही एवढं येऊन तुम्ही तुमचा वेळ दिला मला. सो थँक्यू व्हेरी मच आजी. Yes, here I would like to add, like, why is she an inspiring person? Why is she an inspiring woman? Earlier last week, you heard about Sunita Patankar's journey with Annapurna, her entrepreneurial venture, and she's my mother. And I'm so proud and I'm so blessed that I have these two amazing, never give up attitude women in my life as mothers, because I consider my mother-in-law also as my mother, because she's really a sweetheart. She's a darling. I'm sure you must have got that from the way she speaks. So here I wanted to say that these women have not just done something because they just wanted to do and prove themselves. They have changed lives of other women, because when I had a word with the ladies who were working with my mother-in-law right from the beginning years, they all were teary-eyed and they told us how their lives have changed. Like, there were a few women who had husbands with alcohol problems, and in spite of earning money, they used to come home with literally no money in hand. They had children to feed. So at that time, the money that they got from Suchi really built their lives. They have educated their children, and many of the children have successfully now even graduated because of their mother's earnings. So that's a great feat. Aji, great. You're really great. And then there was one lady who was really, into tears, and she told me that because of their really lower income, they had never thought that they would educate their daughter and get her married off in a very good way. So this lady, with the finance and with the money that she earned from Suchi, throughout the year, she just kept it in an FD. She saved it, and throughout her daughter's education, she educated her daughter, double graduate usko banaya unhone, yeah. And then she married her off in such a good ceremony. Like, it was really impressive, and this is what is possible because just a woman called Sunita Chitare had the courage to fight all the odds, and at the age of 60 years she began with a new venture, and she included other women into it and made them financially independent. Thank you everybody for listening to today's podcast. Hope you all enjoyed it. Please like, share and subscribe. Bye.